Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Manuel Maro. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa sasa. Na tukianza na taarifa ambazo tumezipea kipaumbele mtazamaji, ni kwamba mwaka mmoja umepita sasa baada ya Rais William Ruto kuteuliwa na kuidhinishwa kama rais wa taifa la Kenya. Mtazamaji, kuna mengi ambayo yameangaziwa nchini kuhusiana na uongozi wake wa mwaka mmoja sasa. Mtazamaji, kama unavyojua mtazamaji, ni kwamba mwaka mmoja uliopita ni kwamba Rais William Ruto alichukua hatamu na mamlaka kutoka kwa mtangulizi wake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta katika uwanja wa michezo wa Kasarani. Hata hivyo, zilikuwa ahadi za kampeni ambazo alipaswa kutimiza ndani ya muda wake kama rais zaidi ndani ya mwaka wa kwanza, huku kukiwa na gharama ya juu ya maisha. Maoni ya mseto yamesalimia utendakazi wa rais hadi sasa, wafuasi waaminifu wakisifu utendaji wake bora, huku wakosoaji wakizitaja siku 365, jambo ambalo limevunja moyo sana. Hata hivyo, tukiangazia ufanisi wake, utekelezaji wa mfuko wa Hustler Fund uliidhinishwa, mbolea ya ruzuku kwa gharama ya shilingi 2500 uliweza kufikia asilimia hiyo. Uwekaji wa huduma za kidijitali za serikali kwenye mtandao, utekelezaji wa mtaala unaozingatia umahiri CBC, kurejesha usalama kaskazini mwa Kenya, kushughulikia masuala ya polisi nchini, mpango wa makazi ya kijamii, kujenga vitengo vya nyumba za makazi vya bei nafuu. Mtazamaji, kwa kufeli huko, gharama kubwa ya bidhaa za kimsingi kama sukari ilipanda kwa asilimia 61.1, maharagwe ikiwa kwa asilimia 27.9, unga kwa mahindi ikipanda kwa asilimia 9.6, bei ya mafuta ya kupikia kwa asilimia 18.5. Gharama kubwa ya mafuta pia imeonekana kufeli kwenye mwaka huu tangu ateuliwe. Hata hivyo, hakuna uchunguzi juu ya hali ya kiuchumi ya taifa. Hakuna uhamisho kamili wa majukumu yote yaliyogatuliwa kwa kaunti kufikia sasa. Utawala wa kijinsia wa theluthi mbili kama alivyoahidi wakati alivyoteuliwa, na bado kusambaza huduma ya afya kwa wote, ambapo serikali inapigana dhidi ya kuwezesha huduma hiyo kufikia wananchi wote kwenye kaunti zote. Hebu tumsikize kwenye maktaba yetu. On the matter of gender parity, I am committed to the 2/3 gender rule as enshrined in our constitution. We will work with Parliament to fast-track various legislative proposals and establish a framework that will resolve this matter expeditiously, as I promised in our manifesto. The participation of women in our governance does not make us lesser, it makes us greater. And their role can no longer be nominal, it must be substantive. Our health agenda is premised on fundamental reform in the way health is financed and provided. We shall reform the National Insurance Fund to make it a social health insurance provider, improve procurement of medical supplies, deploy an integrated state-of-the-art health information system, and most importantly, provide adequate human resources at all levels. People's income. There is a robust conversation, ladies and gentlemen, in the country on education, and in particular, the implementation of CBC curriculum. Public participation is critical in this matter. I will establish an education reform task force in the presidency, which will be launched in the coming weeks. It will collect views from all players in line with the constitutional demand of public participation, and we are particularly alive to the anxieties of parents on the twin transition of the last 844 class and the first CBC class in January next year. Better define the trajectory of my administration. I promise to make every Kenyan proud and to ensure the economic well-being of all of us. Na mtazamaji, hayo ni baadhi ya maneno ambayo Rais William Ruto aliyataja wakati alivyokuwa akichukua hatamu kutoka kwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kule Kasarani.
Na ni mengi ambayo mtazamaji unatazamia ukiwa nyumbani. Ni kwamba mengi ambayo Rais William Ruto aliahidi ni mojawapo ya sehemu ambazo aliweza kufaulu kuzitekeleza kama alivyoahidi, na kuna baadhi ya sehemu aliweza kufeli kwenye siku 365 mtazamaji. Hata hivyo, tukisonga mbele katika sekta ya usalama, ni kwamba waziri wa usalama Kithure Kindiki amezuru kisiwa cha Pate, eneo bunge la Lamu, kaunti ya Lamu, kutathmini hali ya usalama baada ya matokeo ya kigaidi ya mara kwa mara ambayo ni mashambulizi. Kwenye shambulio la hivi punde, gari la KDF lilikanyaga kilipuzi kilichokuwa kimetegwa ardhini na baadhi ya KDF kufariki ama maafisa wa KDF. Waziri Kindiki amefanya mkutano na wakuu wa usalama eneo hilo analotarajiwa, ambalo alihutubia baraza katika eneo la Faza kisiwani Pate. Waziri wa mambo ya ndani pia amewaonya wanasiasa katika kaunti ya Lamu wanaotumia mambo ya ukosefu wa usalama kutafuta umaarufu wao maeneo hayo, akizungumzia wakati wa uzinduzi wa ofisi ya makamishna wa kaunti ya Lamu Mashariki. Kindiki ameahidi serikali ya kitaifa katika muda wa mwezi wote itaweka vyombo vingi vya usalama mjini Lamu kukabiliana na utovu wa usalama kanda hiyo. Hata hivyo, ziara yake inakuja siku 2-3 baada ya Al-Shabaab hivyo kulipua na kushambulia eneo hilo kutumia mabomu na vilipuzi vya ardhi. Hata hivyo, viongozi wa Lamu wametakiwa kushirikiana ili kufichua wahalifu wanaoendeleza mashambulizi ya kigaidi kaunti hiyo, licha Kindiki kuzuru eneo hilo. Wananchi wengi hapa ni wapenda amani na mnaendelea kuwa watu wa kutii sheria. Hata kama kuna visa vya utovu wa usalama, ni kawaida katika kila jamii. Lazima kati ya watu 100 hapakosi mtu mmoja ambaye anafanya makosa. Sio hapa Lamu peke yake, sio Kenya pekee, hata nchi zingine hapakosangi mtu mmoja wawili ambao anafanya uhalifu. Kwa hivyo mimi nawashukuru wananchi mlio wengi kwa kuwa watu wa kutii sheria na watu wa kufanya mambo kwa mujibu ya sheria ya nchi yetu. Hao ndio ndugu zenu na hamna ndugu wengine. You are one people, one community. Haijalishi mtu anaongea lugha gani, haijalishi mtu ako dini gani, kwa sababu hayo ni mambo ya Mwenyezi Mungu. So I just want to encourage you to continue living in unity. Na mtazamaji, waziri wa barabara na uchukuzi Kipchumba Murkomen amehakikishia kuwa serikali inapanga kupanua barabara za Migori na Homa Bay, ambapo ni usafiri wa ndege, ambapo sasa amesema katika juhudi za kuongeza wigo wa usafiri wa ndege za anga nchini. Akiongea katika uwanja wa ndege wa Migori wakati wa uzinduzi rasmi wa safari ya kwanza ndege ya Skyward Express kutoka uwanja wa ndege wa Wilson hadi uwanja wa ndege wa Migori, Waziri Murkomen alitoa wito kwa serikali za kaunti kupata ardhi ili kuweza hatua ambayo itaweza kuwasajili kupitia nafasi hiyo ya kusafiri. Zaidi ya hayo, Murkomen aliongeza kuwa serikali inapanga zaidi kujenga kituo kamili ya uwanja wa ndege kwa ushirikiano wa waziri wa mambo ya ndani na utawala taifa Kithure Kindiki na mwenzake wa ulinzi Adan Duale, ili kuwezesha kushughulikia huduma za uhamiaji kwa wageni wanaotumia uwanja huo kuingia nchini. Uwanja huo wa ndege ulianza shughuli zake Februari mwaka huu, ukitumika kama kitovu kati ya Kenya na Tanzania. Our focus lies on expanding the and rehabilitating physical infrastructure and crafting a modern air transport policies and regulation, enhancing safety measures, building capacity and strengthening the institutions that oversee the sector. Some of these measures include funding, where we have allocated approximately 1 billion shillings annually for the expansion of the development of airstrips to enhance connectivity. Among these facilities are the Migori airstrip runway, which will be extended from its current length of 1.2 kilometers to 1.4 kilometers, enabling it to accommodate larger aircraft. Additionally, a new apron and 2 taxiways will be constructed to further facilitate operations. We've been challenged about infrastructure in the country. I want to apologize to the nation, to the travelers, to the operators for the state of some of our infrastructure, particularly
I know Manda in Lamu is in a bad shape. In Ukunda, there is no terminal. It's an open-air market. It's in a bad state. But in another 2-3 months, as a ministry, we'll have sat down with Kenya Airports Authority and sort out all the pending contracts to make sure that we terminate those that are incompetent and bring those that are able to do it. So I can be sure, Chair, that we will sort your problem. We want to ensure that you can fly to Nanyuki like before. Na tukisonga mbele, mtazamaji, serikali ya kitaifa imechukua hatua ya kuwasajili wakulima kupitia mfumo wa kidijitali utakaowezesha kukabili walaghai wanaowalaghai wakulima kwa kuwauzia mbolea ya ruzuku. Kulingana na washikadau, wamesema njia hiyo itawezesha wakulima kwa uwazi, uwajibikaji na ufuatiliaji kwa mfumo huo kuwa rahisi na mapema kwa mkulima kunufaika bila kungoja sana kupata mbolea hizo ili kunufaika kwenye mazao yao. Mahali wakulima wataenda kuchukua hii fertilizer ndio wafikiwe pale tu chini mashinani, ndio gharama ya kwenda kuchukua fertilizer ipungue, na pia mkulima asipoteze wakati mwingi wa kwenda kuchukua hii fertilizer. Na tulimanage kuregister wakulima 3430 in one day, so 3430. Mimi najua leo itakuwa wengi sana kwa sababu najua siku ya kwanza iko na challenges yake nini, hata hujui nani anafanya hiyo kazi. So tunakuhakikishia kwamba itaendelea. Na tunahakikisha kwamba tutafikia kila kona, tuone ya kwamba hiyo kazi imeendelea vizuri. Elewa ya kwamba President William Ruto amedirect sisi watu wa agriculture na watu wa county government kuregister wakulima wote katika Kenya, kwa sababu tunataka kuwafanyia mpango njema ya kuhakikisha ni njia gani tunaweza kusaidia wakulima. Na mwingine kwa mtazamaji, tukisonga mbele, waziri wa afya na kumicha Wafula amefanya ukaguzi wa kituo cha Afrika Mashariki cha ubora urolojia ambapo ni utafiti wa figo kilicho ndani ya hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, akiandamana na wenzake Rebecca Miano, ambao pia Nakumicha alimtaka mhandisi anayesimamia mradi huo kuharakisha kukamilika kwa kuhudumia mahitaji ya wagonjwa katika kituo hicho yanayoongezeka ya wagonjwa, hivyo kuokoa maisha wa Kenya wengi wanaotafuta huduma za kituo hicho, hasa kwenye wagonjwa wa figo. Nakumicha ambaye amekuwa akiongoza ukamilishaji wa vituo hivyo vya afya kote nchini katika azma yake ya kutoa huduma ya afya kwa wote, alisema mpango huo utajenga hitaji la Kenya kudhibiti tatizo la afya ya figo na kukuza utalii wa kimatibabu kutoka nchi jirani. Yes, there's a new design. The variation that is not very, you understand? Yeah, yes. Yeah, is it this one? Who has reviewed or who? The variation is the variation is done by the consultants. Yes. And then we are looking for resources, but that's what we said we are discussing, and we'll be able to give him what we'll be able to do so that he can complete his part. So who is the consultant? Consultant, they are here. We are here. You are the one. They need. I hear you have given us a variation of 525 million. We can't afford it. It's 50%. We cannot afford it. So you go and look at the financials also concerned. So, you see, we are delaying people from accessing such a very good facility that has been put in place. For some people, there's a matter of life and death. There are some, if they just got here and this thing is working, it saved their lives. So consider, please. Consultant. Okay. Just go and look at your figures, fanya ukarabati kidogo. Because it's delayed. Yeah, so that we don't delay the budget. Na mtazamaji, katika kaunti ya Vihiga, baadhi ya vikundi katika kaunti hiyo vimepokea hundi ya shilingi milioni 2.7 kutoka kwa shirika la serikali la Uwezo Fund. Hundi hizo zilikabiliwa vikundi 20 katika hafla ya kuteua wanakamati wapya wa Uwezo Fund eneo hilo. Wakizungumza kwenye hafla hiyo, mbunge wa Vihiga Ernest Kagesi na mwakilishi wadi wa kina mama kaunti hiyo ya Vihiga Beatrice Dagala wamehimiza vikundi hivyo kuwekeza pesa hizo kwenye miradi mbalimbali itakayowanufaisha kuboresha hali ya maisha kwa jamii na kutaka vikundi hivyo kulipa mikopo hiyo baadaye. Aidha, wamesema hii ni awamu ya 4 ambapo wanatarajia kupeana jumla ya shilingi milioni 27 mwakani.
Goma mnafanya dairy self-help group, pesa mmepewa 100,000 check. Tunawapongeza, hii ni cheki yenu ya 200,000 mzigo kwa legacy ndio mtuunge. Kwa maana sisi tunawaambia kwamba ukipewa, hii ni pesa ya serikali, cheap money, mchukue mtumie na mrudishe, because it's a revolving fund. So ndio mradi tumekuwa tukifanya as part of empowerment ya watu wetu wa Vihiga sub county. Tunashukuru. And so far the groups that have received before today's disbursement is 264 groups in the whole of Vihiga sub county. I want to encourage especially the youth groups. Youth groups is where we have a problem with repayment. I encourage the youth groups within the sub county to please comply and repay this money. This money is revolving fund. The more we revolve, the more you pay, the more we give out. The more we give out, the more people are benefiting from the fund. Na mtazamaji, kwingineko, kesi ya kupinga utekelezwaji wa sheria ya fedha mwaka 2023 umeanza leo katika mahakama ya Milimani. Seneta wa Busia Okiya Omtata wiki jana alisema kuwa mahakama hiyo iliadhiriwa baada ya mahakama kuu kutupilia mbali ombi lake la Ijumaa iliyopita. Seneta Okiya Omtata alikuwa ameikosoa mahakama ya juu kwa kutupilia mbali rufaa ya kupinga kutekelezwa kwa sheria ya fedha ya mwaka 2023, akiapa kutorudi nyuma, akiweza kuambia mahakama kwamba baada ya kusikizwa kwa kesi hiyo siku ya Ijumaa, seneta huyo Okiya Omtata alitaka mahakama hiyo na aliwashtumu majaji hao kwa kutumia utaalamu wa mawasilisho yake kwa ambayo aliondoa mbali kesi yake. Alisema uamuzi wa mahakama kwamba uwasilishaji wake haukukidhi kiwango kinachotakiwa ni swala la utaratibu ambao sheria ama kisheria haliwezi kuvuka haki ya kimsingi ya mahakama. As presented to the National Assembly, as published by the National Assembly, was a bill concerning county governments that ought to have been taken to the Senate but was not, and that voids the finance bill ab initio in its entirety. Also, the fact that it is anchored onto provisions, onto the budget estimates and Appropriation Act, which themselves violated the Constitution, then it's also void ab initio. So, my lords, with those few remarks, I plead with the court. Just very close, I also want to point out what was not mentioned about the housing levy. The housing levy has been applied in a blanket manner without exempting judges and officials of the Chapter 15 entities. Na mtazamaji, machafuko yalishuhudiwa na vurumai katika kikao cha bunge la kaunti ya Garissa baada ya Spika Abdi Idil Gure kukataa kutii agizo la mahakama na kusimamisha mabadiliko ya viongozi wa bunge hilo. Mahakama ya mizozo ya vyama ya kisiasa ilikuwa imetoa maagizo ya kuzuia bunge hilo kufanya mabadiliko yote ya uongozi hadi kesi iliyowasilishwa na Abubakar Halifu wa ODM na Abdi Ibrahim wa Jubilee isikizwe na kuamuliwa. Hata hivyo, bunge liliporejelea kikao chake mnamo Jumanne hapo jana, Spika Gure alikataa kutii agizo la mahakama. Hata hivyo, machafuko hayo yalizuka bungeni huku wakilishi wadi wakimtaka Spika kutii agizo la mahakama kabla ya ajenda nyingine kutekelezwa. Juhudi za Spika kutoa mawasiliano mengine ziliferi huku mwakilishi wadi akimzomea akitaka haheshimu agizo la mahakama hiyo. Even making some changes that touches on minority party. He is not a bitter. He is not a just speaker. He is not a proper bitter. What he does, he acted as a political coalition leader or registrar of political party. We therefore, and I think court order is a court order. When you have the court order, the first thing as a citizen, you are supposed to respect that court order and then implement it. However, I have not constrained, I have not curtailed their freedom to seek further justice, their rights and freedoms, as they have already done it through the courts. Mine is just confined to how to ensure that the smooth running of the assembly is attained, which is now I have to make a communication because there are two entities there that are claiming, but
I have to pronounce myself to what is legally pursued through the legal instruments within the standing orders. Very much contented with the ruling of the Speaker because he has taken precedence at the National Parliament. He has taken tradition from the National Parliament on this very matter, where the fate of UDM lies. Abdi Farah, the member from the DAP. We have the new majority whip, who is Honorable Ali Nur Sheikh from Liboy. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Garissa inatufikisha mwisho wetu habari za saa moja. Mwendo saa 3 utarejelewa na mengi zaidi ambayo tumekuandalia na Samia Dika. Usiende mbali, jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema.